Hujambo mtazamaji popote ulipo, ikiwa ni siku nyingine tumekutana papa hapa katika kipindi cha NTV Sasa, ambapo ni hapa tu unapata yanayojiri kwa sasa. Kumbuka ni Jumanne ya mwisho ya mwezi Januari. Wakenya wenyewe anasema kwamba huwa ni mwezi wa kuishiwa, kwamba wengi wao hawana hela, lakini kuna mengi tu ambayo tunaangazia, na ile ni siku ambayo huwa tunaangazia masuala ya tijara, tutakuwa tukiangazia masuala ya ubunifu. Na studioni ninao vijana wawili ambao ni wabunifu, mmoja wa kike, mmoja wa kiume, ambao tutakuwa kiangazia ubunifu wao, na pia tuna wataalamu ambao watakuwa kutusaidia kuelewa, je, huu ubunifu unaweza kukunufaisha vipi wewe uliye na ubunifu pale unajiendesha shughuli zako. Si lazima upate kuajiriwa. Anasema kwamba unaweza kuwa na ubunifu, maana anasema ubunifu ni johari adimu, tena adhimu kwa kila binadamu. Lakini hao ni hapo baadaye kidogo. Kuna mengine mengi ambayo tunaangazia, tutakuwa tukienda katika kikao cha Senate kusikiliza kuhusiana na ile hoja ambayo inajadiliwa kuhusiana na kumtimua mamlakani gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu. Lakini mbali na hayo, tunaelekea katika kaunti ya Homa Bay katika eneo la Oyugis, ambapo mwenzangu Bernard Ojwang yuko tayari kabisa kutupasha kuhusiana na kikao cha walimu wa elimu ya chekechea. Bernard. Na asante sana Dan, tuko katika vile ulivyosema, tuko katika mji huu wa Oyugis ambapo tuko na kongamano la walimu wa shule za chekechea. Ile wamekutana hapa kujadili masuala ambazo zimekuwa zikiwatatiza wakiwa kazini. Wamekuwa hapa kuzungumzia vitu ambavyo vimekuwa vikiwaletea shida wakiwa kule shuleni. Bila kupoteza wakati, nitazungumza tu na baadhi ya viongozi wa walimu hao kutoka eneo mbalimbali, kwamba wametoka katika kaunti 47, na bila kupoteza wakati nitazungumza na wa kwanza hapa. Hii leo mko hapa, utaanza kwa majina, waitwa nani? Hii leo mko hapa ni vitu gani hapa pengine mko mkizungumzia? Kwa majina naitwa Mwanasiti Ali kutoka Mombasa County 001. Leo tumeshukuru tumefika kongamano hili kuzungumzia kuhusu mambo ya special need. Kusema kweli tumefaidika vya kutosha. Tumeelimishwa jinsi gani, njia gani ambazo tunaweza kuzitumia kumfaidisha yule mtoto ambaye ni mlemavu. Watoto walemavu tunaaminika kuwa, kulingana na utafiti, watoto wote ni sawa, na tukiwalea, tukiwaangalia na tukiwapa ile elimu ya kisawasawa, watoto wote watakuwa wako katika njia ya kisawasawa. Mlipokuwa mkizungumza pale, mlikuwa mnazungumzia changamoto ambazo mmekuwa mkipitia mkiwa kazini pale shuleni. Ni changamoto zipi hapo mmekuwa mkipitia? Changamoto ni nyingi, kwa sababu utatukuta sisi walimu wa chekechea tuko na wanafunzi kama wa special need, ambao hatuna vile vifaa vya kuweza kuwasaidia wale wanafunzi. Vifaa hakuna, mashule kama private hakuna vitu hivyo, na shule pia zile za ambazo pia ni za kaunti hawajatengewa kitengo maalum. Kwa hivyo kuwasaidia vile inavyotakikana ili waje wawe kama sawa sana wale wanafunzi wengine, itakuwa kwenye shida. Naam, asante sana. Nitazungumza na mwenyekiti wa kitaifa Lawrence. Mko hapa, mmekuwa mkisukuma serikali ili wasaidie swala la malipo kwa walimu. Tuko hapa kuzungumza pamoja kama walimu wa chekechea humu nchini, na tungependa serikali tusikie ili tuwe na uwezo wa kusaidia watoto wenye ni walemavu, kwa sababu bila pesa ya kutosha hatuwezi fanya kazi inayotakikana. Hao watoto wako na changamoto, vifaa ama madarasa zinapojengwa hakuna ile kuzingatia ama kuangaliwa vizuri ili wawe na uwezo wa kuaccess hizo classrooms. Tena tungependa serikali tuzingatie na iweze kuajiri walimu wa kutosha wa chekechea, ili watoto wenye ni walemavu wawe na walimu wa kutosha kuwasaidia na kuwasomesha. Mlipokuwa mkizungumza pale, mnazungumzia swala la BBI. Mbona BBI? Tungependa, unajua sai kuajiriwa kwa wanafunzi kwa walimu wa chekechea imegatuliwa, na tungependa serikali iweze kuleta fedha ya kutosha katika counties ili walimu wa kutosha wa chekechea waajiriwe. Tena tungependa, isipowezekana, kama tunaweza saidiwa kuajiriwa kwa walimu wa chekechea, iende katika serikali ya juu. Na isipowezekana, tunajua kwamba TSC kuna uwezo wa kuajiri walimu wa chekechea, lakini bado achia counties hiyo kazi. Lakini tunajua kwamba counties zinaajiri walimu kutoka mwaka wa 4 hadi wa 5. Tungependa
TSC iweze kuajiri walimu wa chekechea kuanzia darasa la kwanza, grade ya kwanza hadi la 3. Hiyo ni mwaka wa 8, kuanzia mwaka wa 5 hadi wa 8, ili watoto wasaidiwe na walimu wenye wako na ujuzi. Ndio tuko hapa kama walimu wa chekechea ili tuwe na ujuzi wa kutosha, tupate ujuzi wa kutosha wa kusaidia hao walimu ama wanafunzi wa chekechea. Na asante sana Bwana Otunga. Dan, umeweza kusikiliza kutoka kwa baadhi ya viongozi wa walimu wa shule za chekechea humu nchini. Wanasema kwamba wangependa serikali ichukue hatua kisha kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaosoma katika shule za chekechea wanapata elimu bora, na vile vile umeweza kusikiza wamezungumzia swala la malipo. Na kumbuka kwamba bado tumekita kambi hapa na tutaandaa habari hizi kwa habari zetu za saa 1 na vile vile habari za saa 7 kutoka eneo hili la Oyugis. Kwako. Na sana Banada, hakika wajua kuna mataifa ambapo walimu wa chekechea ulipwa fedha nyingi kuliko hata wale wa vyuo vikuu, lakini ndivyo hivyo. Mbali na hayo cartoon, kuna mengine tunaangazia. Tunaenda moja kwa moja katika kaunti ya Nakuru ambapo tunampisha mwanahabari wetu katika kaunti ya Nakuru Bridget Ngana aweze kutueleza safari ya Rais Uhuru Kenyatta ama kiongozi wa taifa ambaye wakati wote anatarajiwa kufika katika kaunti hiyo katika uzinduzi wa kampuni mpya ya saruji katika eneo hilo. Bridget. Na Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kufika hapa kwenye kiwanda cha simiti cha Simba ambacho kinazinduliwa upya leo hii. Ni safari ama ziara ambayo haijatarajiwa na wengi, wakati huu ambapo mawimbi ama upepo za BBI zimekuwa zikipiga katika pande tofauti za nchi hii, lakini tunatarajia kuwa rais ataweza kufika hapa wakati wowote kuanzia sasa. Wananchi wa Salga wamefika hapa kwa wingi, wamefurahia, wanaonekana kuwa na bashasha kwani rais ameweza kuja Ndivyo hivyo, tatuia radhi kutokana na hitilafu hiyo. Kimitambo tutakuwa tukirejea kwake Bridget Ngana kupata kusikia kuhusiana na ziara hiyo ya rais ambapo anatarajiwa katika eneo hilo la Salga. Kwa hivyo tutakuwa tukirejea huko baadaye kidogo ili tupate kujua ni yapi ambayo atakuwa akijiri katika eneo hilo. Bila shaka mtazamaji, kumbuka pia wakati wote tutakuwa tunakupeleka katika bunge la Senate ambapo gavana wa kaunti ya Kiambu ambaye ni Ferdinand Waititu atakuwa anajua hatima yake. Bunge la Senate linaandaa kamati maalum kujadili kubadiliwa kwake na wakilishi wa wodi katika kaunti hiyo ya Kiambu. Tutakuwa tunaenda wakati wowote katika bunge la Senate. Kumbuka hiyo pia mtazamaji, leo tunazungumzia swala zima la ubunifu ama masala ya tajira kila siku ya Jumanne. Tunao wageni katika upande wa pili wa studio ambao ni vijana. Tutakuwa tunasikia wanapata vipi ama wanafaidika vipi kupitia ubunifu wao. Lakini kabla hapo turejee katika eneo la Salga katika kaunti ya Nakuru. Bridget aweze kutueleza yanayojiri katika kaunti hii ya Nakuru. Tunaomba radhi kwa hitilafu mitambo kutoka upande huu, lakini vile nilikuwa nikisema pale awali ni kwa wananchi wa Salga na matarajio mengi kutokana na kiwanda hiki. Kaunti hii ya Nakuru imeweza kutenga eneo hili la Salga kama eneo maalum ya ujenzi wa viwanda. Kaunti hii inakumbukwa hapo awali kuwa na sifa ya kuwa na viwanda kama vile ya Pareto na pia ya betri ile ya Everready ambazo ziliweza kufungwa baadaye, lakini wanaotumai kuwa viongozi wa kaunti hii kwa kuwepo kwa viwanda kama hizi zitaweza kuimarisha uchumi wa kaunti hii ambayo inategemea kilimo na pia uwekezaji katika sekta ya viwanda. Wananchi wameweza kuingia hapa kwa wingi. Pia tunatarajia kwa baadhi ya viongozi wa kaunti hii wataweza kuwa hapa. Hapo awali naweza kurekebisha kwa wakati ambapo tulikuwa tunatoa ripoti za awali ni kuwa katika kaunti ya Samburu maeneo la Kapedo kulikuwa na watu 14 ambao walikuwa wanatarajiwa, wamesemekana kuwa wameumia kutokana na vita ama ujambazi ambao umekuwa ikiendelea eneo hilo, na hii inakuja baada ya mshirikishi wa eneo la Bonde la Ufa George Natembea kutoa idhini ya kuwa yeyote ataonekana kuhusika katika ujambazi ama ujangili ataweza kupigwa risasi wakati huo. Lakini kwa sasa naweza sema kuwa bado kuna watu 9 ama majeruhi 9 ambao wako kwenye hospitali ya kaunti ya Nakuru na wanatarajia kupata matibabu, lakini tunaweza kuwapa ripoti hizi na zinginezo zinazochipuka kutoka eneo hili pindi zinavyochipuka. Lakini kwa sasa tunaweza elekea kwenye ukumbi mkuu ambapo tunatarajia wakati wote Rais Uhuru Kenyatta kuweza kufika hapa kufungua kiwanda cha simiti cha Simba, na ni jambo ambalo ni la kipekee katika eneo hili la Salga.
Naam, asante sana kwa hayo kuhusiana na rais na ziara yake katika eneo hilo. Baadaye kidogo hakika tutakuwa tukipelekeni kule kusikiza rais atakuwa akizungumzia nini katika warsha hii ambayo itakuwa ikifanyika ya kuzindua kiwanda hicho cha saruji katika kaunti ya Nakuru. Bila shaka mtazamaji, dakika zimekatika 13 baada ya saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki. Leo tunazungumzia swala zima la ubunifu. Tunao wageni katika upande wa pili wa studio. Nitakuwa nampisha Mule, wakati wowote atakuwa naungana na wageni wetu waweze kutueleza kuhusiana na swala zima la ubunifu. Kumbuka tatizo la ajira humu nchini kwa vijana imekuwa ni tatizo, imekuwa ni donda sugu, lakini baadhi ya vijana watumia njia mbadala kuweza kujitegemea katika maisha kupitia njia moja au nyingine. Na pia wanafanikiwa kwa njia moja au nyingine kupitia kwa ubunifu wao na vile vile kupitia kwa mitandao ya kijamii. Kwa hivyo tutakuwa tukipata kusikia kutoka kwao. Hapo baadaye pia mtazamaji, tutakuwa tunaenda katika kaunti ya Embu, tutakuwa tunaungana na mwanahabari wetu Melita Oletenges. Atakuwa anatupasha yanojiri kutoka eneo hilo. Hiyo jana tuweza kuona nzige wamefika katika kaunti ya Embu na wameweza kuvamia mashamba ya mogoka. Na Meru pia nimesikia wamefika kule, na kule Mwingi pia katika kaunti ya Kitui miongoni mwa maeneo mengine. Ni swala ambalo linafaa lishughulikiwe kwa haraka, maana athari zake huambatana na ukosefu wa chakula cha kutosha. Kwa hivyo ni swala ambalo hakika linahitaji kuangaziwa kwa zaidi. Kwa hivyo tutakuwa tukiangazia namna ambavyo wakazi wanakabiliana na swala hilo na vile vile namna ambavyo serikali pia inakabiliana na swala hilo. Kaltun, sijui leo mtazamaji anaweza kuwasiliana nasi vipi na swala ambalo anaweza kuchangia katika mjadala wetu. Bila shaka katika mtandao wa kijamii ni @danmule @jkaltun. Swali letu la siku tunauliza, je, unaweza kunufaika vipi kifedha kutokana na ubunifu wako? Tuma maoni yako kupitia alama ya reli NTV sasa @danmule @jkaltun. Pia hapo baadaye katika awamu ya pili tutakuwa tunafungulia nambari zetu za simu, utakuwa unawasiliana na wageni wetu na wabunifu wetu, na Daniel Mule pia utakuwa unawasiliana naye uweze kutueleza unatutazama kutoka wapi, kisha uweze kuchangia mjadala wetu wa siku. Unaweza kunufaika vipi kifedha kutokana na ubunifu wako? Tuma maoni yako kupitia alama ya reli #NTV sasa @danmule @jkaltun. Sasa kwa sababu ya muda, wakati wowote tuweza kwenda katika bunge la Senate. Kabla ya hapo lakini sasa tuweze kuanza mjadala wetu na nimpishe Dan na wageni wetu wa siku. Naam, asante sana Kaltun kwa mwaliko huo. Tutakuwa tukianza mjadala wetu sasa hivi kuangazia masuala ambayo yanahusiana na ubunifu. Kwa kimombo hii leo nasema ni siku ya Data Privacy Day, na ni mojawapo ya masuala ambayo tutakuwa tukiangazia hii leo kujua, je, habari zako, taarifa zako unazotoa katika mitandao ya kijamii ziko salama? Maana kuna wengi ambao wanatumia mifumo ya, kwa kimombo wanasema ni zile apps, wanatumia zile programu ambazo ni za simu, na nyingine huwa zinaomba kutumia habari zako na taarifa kukuhusu na vitu vingi tu ambavyo huwa unatoa habari zako za siri. Je, huwa ziko salama au haziko salama? Maana tuna wavumbuzi ambao wanajihusisha na hayo, watakuwa wakitueleza. Ningependa kuwatambulisha wageni wangu studioni. Kuanzia karibu nami kabisa ni Papecho Mwangi ambaye ni mkuu wa kitengo cha haki za uvumbuzi katika kampuni ya mawakili ya Simba, anajiita Simba and Simba Advocate. Karibu katika studio zetu. Na vile vile tunaye Lawrence Mbugua ambaye ni mbunifu, tutakuwa tukijua amebuni nini na amefaidika kufikia wapi. Kisha tunaye Gladys Gadhoni ambaye ni mwanafunzi na pia ni mbunifu, na mwisho kabisa tunaye Joel Kobe ambaye ni mshauri wa masuala ya biashara na uchumi vile vile. Karibuni katika studio zetu, tuanze mjadala wetu wa siku. Na tukiangazia ile swala la ubunifu, pengine nianze na Joel. Ile swala la ubunifu, wewe kwa mtazamo wako ukiangalia kwa sasa, unahisi kwamba takwimu zaonyesha kwamba Kenya ni nambari 5 katika bara Afrika katika masuala ubunifu. Wanaongoza Afrika Kusini, wanafuatia Mauritius, kisha Morocco, Tunisia, kisha Kenya nambari 5 kwa mujibu wa utafiti uliofanywa mapema mwaka jana. Sijui mtazamo wako ni upi? Unahisi kwamba huu ubunifu unatufaidi ama tunawekwa tu juu kwenye takwimu lakini hatufaidiki? Shukran. Naam. Tukitazama vijana katika nchi yetu ya Kenya katika hali ya ubunifu tunaendelea vema kabisa. Tukiangalia mambo ya uvumbuzi, tumeweza kuja na several innovations ambazo zimeweza kuheshimika duniani kote. Tukiangalia kama swala la M-Pesa, ili liliweza kutokana hapa Kenya, na tukiangalia limeweza kusherehekewa katika ulimwengu kote. Kwa hivyo tukiangalia tuna hizo vipaji katika vijana wetu, na ile swala ambalo tunapaswa kushughulika kama taifa ni jinsi ya kuwezesha kunufaika kupitia ubunifu wao. Kwa hivyo unahisi kwamba ubunifu upo na uvumbuzi upo, lakini hawafaidiki sana inavyostahili? Yangu naona kuwa kama mimi mwanasheria, sheria zipo, vijana wanapotumia sheria ambazo zimeekwa wanaweza kufaidika kutokana na uvumbuzi au ubunifu wao.
Kwa maoni yangu, kwa experience yangu, naona wale ambao wanatumia sheria, yani wanaenda kupata protection kwenye sheria, wanaweza kufaidika kwa sababu unapo protect whatever it is that you have created ama ume innovate, basi mwingine hawezi kutumia bila ruhusa yako, na anapotumia bila ruhusa yako unaweza mpeleka mahakamani na unaweza pata yale ambayo ulikuwa unafaa kupata kutokana na ubunifu au uvumbuzi wako. Na mtarejea kwako baadaye kidogo tuelezee kuhusiana na makosa mengi ambayo wavumbuzi na wabunifu wengi hufanya kwa kukosa kusajili au pia wanapokuwa kisajili kazi zao. Maana kuna ile mnaita hakimiliki, ile copyright, kuna zile patent, kuna nyingi ambazo watu hupata kusajili. Pengine tuzungumze na Lawrence moja kwa moja, tueleze ubunifu wako unahusu nini ama uvumbuzi wako unahusu nini? Kitu gani ambacho umevumbua na kinasaidia vipi jamii? Asante sana Mule. Nitaanza kwa kusema shida ambayo imekuwa ikitatiza wananchi wengi, haswa wananchi wa kawaida, wale ambao wanapanga hii Nairobi na kwingineko kwenye kaunti zingine. So unapata hawawezi kulipa kodi yao ya nyumba kwa wakati unaofaa. Sasa nikakaa mwaka uliopita nikafikiria haya mashida ya kufungiwa nyumba nini, ndio nikavumbua mfumo unaoitwa taratibu Kenya @taratibu.co.ke. Huu mfumo ama system inasaidia watu ambao wako na shida ya kulipa nyumba, ambao tunaelewa wakaaji wengi wa Nairobi na hizo kaunti zingine wako na shida, wanapata mapato yao kidogo, sio hawako salaried kwa mwisho wa mwezi. So unapata leo amepata 500, kesho 1000, hiyo siku nyingine 2000, hivyo. So hii taratibu Kenya inasaidia hawa wananchi wa kawaida niseme kulipa kodi yao kwa polepole, kutumia M-Pesa na ni for free totally. Wanalipa kama ni kwa siku ama kwa wiki kulingana na uwezo wao. Alafu sasa mwisho wa mwezi mwenye nyumba ama the agent mwenye anachukua kodi anapata pesa yake yote pamoja. Kwa hivyo unaposema inasaidia umaanishi inaongezea mtu hela, unamaanisha namsaidia kukusanya polepole. Yeah. Naam. Anakusanya pesa yake polepole. Unapata mtu leo ako na 500 lakini haizi kuhifadhi mpaka mwisho wa mwezi. Kwa hivyo anaweza kulipa kama 200 kidogo, kesho 300, alafu mwisho wa mwezi mwenye nyumba anapata pesa yake yote pamoja. Na tayari mfumo huu umeanza kutumika? Bado hujaanza kutumika. Nilianza kutengeneza nikiwa na wenzangu kutoka mwaka uliopita February. Tukifikia Oktoba tukaumaliza. So saa hizi iko ile phase tunaita testing na debugging, ambao tunaangalia mashida ambayo yanatokea. Unajua tuko kwenye internet. Kuna mambo ya hacking, kuna mambo ya duplication, kuna mambo ya impersonation yote. So sasa tunafanya testing, tuko mwezi wa 4 since hiyo Oktoba. Sasa tumebakisha miezi 2 peke yake, alafu ndio tuweke launch. Na mtarejea kwa kutueleza changamoto ambazo umekumbana nazo kufikia sasa na manufaa ambayo yanatarajiwa kutokana na programu hiyo, na pengine tumsikize na Gladys Gathoni. Ubunifu wako unahusu nini? Asante sana. Naam, karibu. Ubunifu wangu unahusu mfumo wa hospitali. Ukiangalia katika mfumo wa hospitali sahihi katika Kenya, tunapata ya kwamba wanatumia system inaitwa District Health Information System 2, ambayo inatumika katika hospitali moja peke yake. Ni from one department kwenda department ingine. So kutoka nikiwa 4th year university, tulikuwa tunafanya a unit inaitwa Health Systems in Kenya. And mwalimu akifunza nika identify a gap. Nikaona ya kwamba saa hizi ukienda hospitali, for example, kwa wanaokuwa na magonjwa sugu kama diabetes, nikikuwa ninatreatiwa for example ni hapa KNH, nipewe transfer to another county, wataanza zile procedures kutoka mwanzo kwa sababu hawana history yangu. Nikitoka hospitali moja maybe nahitaji treatment ya daraja ya juu,
wataenda waanzishe 10. Hata nikienda kwa kaunti ingine ama nipewe uhamisho ya kwamba wanaweza retrieve ile history na wakaendeleza na matibabu kutoka hapo. So hiyo system inasaidia in such a way that ina save lives of patient. Hawakui na marudio ya hizo procedures, medical procedures. Wataanziwa tu penye walikuwa wameachia. So and then ina save time ya treatment, and then ina avoid hizo repetitive procedures. Naam, asante sana, na maswali mengi tu ambayo ningependa kukuuliza, na pia tukimhusisha Joel pia tueleze kule kuona tatizo liko wapi, kisha unaamua kuvumbua kitu cha kusaidia. Maana yake ni kitu ambacho tumekiona, unaenda hospitalini unaanza tena ule utaratibu. Lakini mtazamaji, tulipoanza tulikuambia kwamba tutakuwa tukikupeleka katika bunge la Senate, kikao ambacho kinaendelea kwa sasa kuhusu kung'atuliwa mamlakani kwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu. Ile hoja ya kumng'atua mamlakani ndio inajadiliwa kwa sasa. Hebu tupate kusikiliza kidogo anaendelea, kisha tutakuwa tukirejea kuendelea na mjadala wetu. And close relatives. 2, violation of Section 70 of persons on contract, volunteers and casual workers in the county of Kiambu by directly creating directorates and hiring staff on casual basis as directors and assistant directors, as well as sub-county administrators and ward administrators. Further to this, the county governor has hired over 600 casuals without the involvement of the county to risk of multiple suits and loss of public funds. 3, violation of Article 226, authorized staff establishment records as required under Section B52 of the County Public Service Human Resource Manual. Examination of the staff records and payroll by the Auditor General in 2017-2018 audit revealed that the county had employed 706 new employees, yet there were no positions advertised in the newspapers declaring vacant, in contravention of Regulation 25(1)(b) of the Public Financial Management (County Government Regulations 2015. The statement of receipts and payments on wages and benefits for public officers serving in Kiambu County Government, the review was Kenya shillings 12.6 billion. An indication that the percentage of wages and benefits of public officers to the total revenue was 47%. The net effect of the above audited scenario is unsustainable bloated wage bill. Therefore, revenue collected is used to finance wages instead of financing development projects that enhance service delivery and overall well-being of Kiambu County residents. Honorable Governor Waititu, how do you plead, guilty or not guilty? Not guilty. Honorable Senators, I will now give 30 minutes for opening statement from the County Assembly of Kiambu. Honorable Speaker, Honorable Senators, I'm Joroge Nani Mungai, Counsel for the County Assembly, and this is our opening statement. The Speaker has started by setting out the mandate of this House in these proceedings, and that mandate is to investigate and confirm that there is adequate evidence that substantiates the allegations made against the governor. The courts have ruled on that question, and there are two elements that I would like to bring to the attention of this House. The first, in the case of Martin Nyaga Wambora versus the County Assembly of Embu and 5 others, civil appeal number 194 of 2015, the Court of Appeal had occasion to consider the question of the removal of a governor. And it stated that the removal of a governor is not about criminality or culpability, but it is about accountability. Political governance of today will demonstrate beyond reasonable doubt that Governor Waititu has failed on the account of accountability, political governance,
and political responsibility, and has done so in a manner that warrants his removal. The court then went on to ask the question of the threshold that is required to be demonstrated under Article 181 before a governor can be removed. And the court held that there must be a nexus between the governor's conduct and the alleged gross violations. So it's not enough for us to demonstrate that they were violations. We must be able to demonstrate that those violations are directly linked to the conduct of the governor. And in the course of today, this House will hear evidence of the governor's direct involvement in acts of breach of the Constitution, breach of the law, as well as criminal conduct that had been investigated and established by a constitutional commission. And it will be our submission at the end that there is sufficient nexus between the governor's conduct and the alleged gross misconduct. At the end, when the Senate retires to deliberate, what you must ask is, do the facts and evidence support the impeachable charges? And it is our humble submission that when you look at that evidence, you will find that that will have been established. Now, a couple of points in terms of the evidence. The County Assembly provided the evidence that was used in the impeachment, and the Speaker has alluded to that. The notice of motion contained the evidence. We have also filed additional evidence and witness statements. What is not in dispute is that at no time has Governor Waitito disputed a single fact that has been presented, not at the County Assembly and not before you. So any allegations or facts that have been presented have been met by only one document, which is his notice of preliminary objection. So the question that you will have to ask is, in the absence of evidence from the governor, and in light of the compelling evidence that you will have received from the County Assembly, do you have sufficient evidence to impeach the governor? I don't wish to get into the details of the evidence at this point, but it is important for me to signpost to the Senate so that when we come to present the evidence, you are able to follow what it is that we are trying to do with the evidence. In respect of the charge, there are three broad charges that are brought against the governor. The first is violation of the Constitution and the various stated statutes. The evidence that you will see with regard to violation of the Constitution and the stated statutes, the County Government Act, the Public Finance Act, will lead to one irresistible inference. There was a concerted and consistent effort by the governor to subvert the checks, balances, and controls that have been put in place to safeguard public finances. So you will see that when it comes to the budgeting process, the law and the Constitution requires that you not only budget, but you do not procure anything that is outside of that budget. You will see that that stipulation will have been violated. When it comes to the question of the breach of international or national law, this is where you will find some fairly shocking evidence. And it is shocking at three levels. Governor Waitito used his office, the office of the county government has a mandate of fiscal planning under the Constitution.
you will find evidence that a widow who was left property by her husband, her deceased husband, applied for planning approvals. When she applied for that planning approvals, the county government involved itself in machinations to try and frustrate that process, including trying to compulsorily acquire that land. The widow had to go to court to compel the county to undertake its mandate. Now, that's not the shocking part. The shocking part is that the widow received a telephone call that called her to the governor's office, and the governor personally demanded from her that she transfer 2 parcels of land, and those parcels of land were to be transferred to his wife so that she could get the approvals that she needed. Because of her desperate situation, she did that. But fortunately, the Constitution provides a remedy for her. And she went to the Commission for Administration of Justice, the Ombudsman, and made a formal complaint. The Constitution and the Act that sets up the CAJ provides a mechanism that allows one to complain and empowers the CAJ to inter alia investigate abuse of office. So she went to the right forum. The CAJ carried out detailed investigations, called Mr. Waitito, called his wife, and they confirmed that the property had been transferred to the wife for no consideration. The CAJ made a finding in a ruling that implicated Ferdinand Waitito personally for that particular offense and ordered that the property be retransferred, and that was done. So when you are retired to deliberate, I think this is one of those offenses for which really, apart from breaching the Constitution, Article 40, the right to property, apart from breaching the law in terms of abuse of office, this conduct is contrary to the Bible. Exodus 22 tells us, do not oppress a widow. And if you do, the wrath of God shall be upon you. But I do not wish that the senators look at Exodus. Governor Waitito will meet his maker on his day, judgment day, and he will be able to deal with that. But you will find that the evidence shows that this is a man who not only breaches the Constitution and the law, but one who is not even afraid of the wrath of God. The last category of evidence that we shall be submitting to you relates to conflict of interest. And the conflict of interest charges are linked to the first group of charges. In the first group of charges, we told you there was a systematic weakening and destruction of the safeguards for the safeguarding of public funds. And there was a reason why Governor Waitito did this. And the reason is that having weakened the systems, Governor Waitito then proceeded to put at the disposal of his family the resources of the people of Kiambu. Procurement contracts were done that resulted in Governor Waitito's wife and daughters all receiving funds from the county assembly from the county budget. This was a clear conflict of interest. The evidence you will see has the tenders, the award letters, the CR12s from the county, from the lands office, demonstrating that these properties and monies were going to, contracts were going to Waitito's wives. The only thing that one could say one may commend Governor Waitito for is that he doesn't discriminate. When it came to looting public resources and giving them to the wives, he gave each wife resources. So it is going to be the county assembly's case that the governor systematically weakened the controls so as to put the resources of the county into his family's hands. The last evidence that we will submit
is with regard to illegal employment. The employment of county officers is governed by the law, and the responsibility of recruitment is with the Public Service Board. Governor Waitito systematically disregarded that law and employed over 600 people directly. And the letters of appointment are there. You will see them. They are signed by himself directly, in total disregard of the law. At some point, when there were investigations about disappointments by the Ethics and Anti-Corruption Commission, the governor decided to sack these people. So you have double jeopardies for the people of Kiambu. On the one hand, people are employed irregularly. But on the second hand, they are now saddled with potential claims by persons who have been irregularly terminated. It will be our submission at the end that there is compelling evidence and facts, none of which have been controverted by the governor, to substantiate the allegations. And for those reasons, we will be then asking that this Senate do undertake its mandate of protecting devolution. Protection of devolution includes protecting it from persons who choose to violate the purpose for which devolution was instituted. The reason this country passed the 2010 Constitution, partly, was that we wanted resources to go to the people closer. The devolution provisions were not intended to devolve corruption to the grassroots, which is what Governor Waitito and his conduct, as revealed by the evidence and facts, which he has not controverted, will do. So that's the opening statement on behalf of the County Assembly. And this afternoon, we will lead the House through the evidence. Thank you. Okay, thank you for your opening statements. I now invite Governor Waitito's counsel to give his opening statement. 30 minutes. Mr. Speaker, sir, I want to have some few minutes as for my opening statement. Then I donate some of my minutes to my lawyer. Mr. Speaker, sir, I will start by thanking the Senate for giving me this chance and opportunity to be heard, a chance that I was denied at the County Assembly. It is important to mention that I had sent my lawyers because I feared the humiliation of and the shouting match that could have been in the assembly. I sent my two lawyers, and they were there representing me, but they were never given a chance to give my answers to all these questions that have been leveled against me. I also want to mention that all the answers are lying at the office of the Sergeant at Arms, and the answers are there, and I wish the Speaker will allow that those answers come to the honorable members. Mr. Speaker, sir, I listened carefully to all the accusations, and I also listened and watched the deliberations of the Senate last week, and I must say that I'm happy to know that all the governors who have gone through the Senate, that alone has also had an impact in their counties, positive impact, and I hope that after this process, there will be a serious positive impact in the whole of Kiambu County. Mr. Speaker, sir, Kiambu County, since I was elected, the politics did not stop when I went to the office. There has been a lot of propaganda through social media,
brokers being paid by politicians to malign my name, and it has gone to a level that they always get away with the propaganda and achieve their goals. They repeat a lie so many times, and it ends up looking like it is the truth. Some of you know very well that some times ago, there was an article that went viral that my daughter was found with an account of 100 million. It was found to be untrue. She had an account with only 9,000 shillings. That is the level of propaganda that is in Kiambu County. What I want to tell you, Mr. Speaker, is that now that the matter has come to this House, and I strongly believe that this House has the mandate to give the residents of Kiambu and the whole country the truth that they require, the justice that they require, and the justice also should also extend to me as the accused person. Mr. Speaker, sir, when I was given the notice of the motion, the Assembly took over 14 days, in fact 17 days, to deliberate on a special motion. They went against the Kiambu standing orders, as a County Assembly standing orders, which requires that a special motion be disposed of within 14 days. Mr. Speaker, sir, when it came to that day in the Assembly, I was never given a chance to be heard. And I personally had sent my lawyers who are there sitting, and they were recognized from the morning, and they were waiting to be heard after the accusations, and they were never given that chance, Mr. Speaker. That same day, because of that culture of believing in propagating lies and knowing that they have been succeeding in propaganda, a House that had 57 members only since the whole day of deliberation, Mr. Speaker, the threshold in Kiambu County, as stipulated in the standing orders, the county government standing orders, is 2/3. In Kiambu County, we have 92 members. The 2/3 are supposed to be 62 members for the motion. Mr. Speaker, sir, that threshold was not there in the Assembly. There were only 57 members, and one of the members there voted no. Who voted no in my support, and he was there throughout the day, and he's here. He can testify to that. And Mr. Speaker, sir, the motion that has been brought before the Senate, having not met the required threshold, honestly speaking, having been a member of Parliament twice, having also been a member of the County Assembly of Kiambu and the former Deputy Governor of Nairobi, honestly speaking, numbers count. It is the Constitution. It is the guideline that this and this must be done this way. There are clear procedures and directions. Honestly speaking, however bad I might look politically or otherwise, or whatever people should think, but honestly speaking, I should be given justice. I'm just pleading to this House that as a Kenyan, I should be given justice like anybody else, and that is why, honestly speaking, the Constitution guarantees everybody fair hearing and fair judgment. Mr. Speaker, sir, when the motion, which according to me did not meet the threshold, was brought to the Senate, they did also not meet the days that are required. They are supposed to bring the motion after 2 days. They brought that motion to the Senate after 4 days.
Mr. Speaker, sir, that is a breach of the procedures and the standing orders of the Senate and of the County Assembly. Mr. Speaker, sir, I would also like to mention that the Senate standing orders also mentions clearly that 7 days are required to summon the Senate. Mr. Speaker, sincerely speaking, members were called well above the 7 days. Mr. Speaker, I'm just requesting you, because I know some of you in 2022 will be governors, like it happened last time. Some senators became governors. Even in this house, I know a big number of you will also become governors. You will also come here and you require justice to be done to you. You will come here. I was in this compound for 2 terms as an MP, and I have now come back here in the dock. I'm sure some of you will also come here. And you will require justice to be done to you. I just beseech you to do justice to me as a Senate. Mr. Speaker, sir, all accusations have been said. I have experts in the county who deal with finance, highly qualified staff. And Mr. Speaker, sir, some of those accusations, as you have heard them, they were handled by different people in the county who are qualified to do that work. In the finance, procurement, I'm not part of the procurement process. And I want to tell you as a house that there are so many things that happen in a county that has over 8,000 employees. And I cannot be held accountable by any means of everything that happens to people who are employed there. Yes, I'm the governor, but honestly speaking, there are those committees that I chair, but where I have no mistake, I beseech you not just to be fair. Mr. Speaker, it has been said about the lady and the plots at Thika. Mr. Speaker, sir, I want my accusers here to produce a single document, a single evidence that implicates me. The persons are adults that dealt with that matter. And I have so many relatives who do deal with so many things. Some, because I'm the governor, obviously want to enjoy that title of the governor. But they should be held accountable of what they do. I should be held accountable of what I do personally as the governor. I never myself called the lady, as indicated here. If there is any proof, let the accusers produce. I never at all requested the registrar to transfer the plots. If there is any proof, please produce the proof. I was never called by ombudsman myself. All these issues have come when I was taken to court over the corruption case, and I'm still pushing with my case, and there are so many people who are in court with the cases. I'm just one of them, but I'm still innocent until proven guilty. Honestly speaking, you cannot nail me because of a case that is going on and I have not been found guilty. I'm just requesting, please, the case in court, let it continue. I might be proven innocent, who knows? And honestly speaking, if you pin me because of that case, you will not have done justice to me. So what I'm requesting you, honestly speaking, is that you do all the fairness that is supposed to be done to a human being. Listen to the facts and evidence, but not propaganda. Kiambu is known for serious propagandists. That is Kiambu, that is the nature of Kiambu. And it is my sincere hope. It is my sincere hope. You have seen, even you know the politics in Kiambu right now.
and I want you not to judge me because of those politics. Please, make sure, Mr. Speaker, that after all these deliberations, you will change the narrative of Kiambu people, the thinking that they can propagate lies and succeed, that they can hold somebody if they can succeed in getting rid of somebody just because you don't want that person. I'm a victim of that, but I want to request this House that just do justice to me, just be fair to me, just look at the facts and evidence as adduced. I have all the answers of the accusations in the Sergeant at Arms office. Thank you so much, and God bless you. Thank you. I now call upon my lawyer to just for 2 minutes to sum up what we had said. My 30 minutes, I think. Do you have time? Mr. Speaker. Oh, you have 18 minutes. Huh? 18 minutes, thank you very much. I'll actually take less and yield a few more minutes to my learned colleague, Mr. Jenga. Now, Honorable Mr. Speaker, Honorable Senators, today we gather before this august House to discharge a most noble and solemn task that only this Senate can undertake. Mr. Speaker, and this is the consideration of the proposed removal from office by way of impeachment of a popularly elected governor of the second most populous county in this country. Mr. Speaker, this task underlies the supremacy of this House. No other House in this country has the sovereign power to terminate the social contract between a governor and his people, or even the president and his people. Being such a solemn duty, Mr. Speaker, it calls for a lot of restraint and great circumspection. The tool of impeachment, correctly understood, should only be deployed as a measure of last resort, and where it has been shown that all other oversight mechanisms have either failed or otherwise inadequate. It is a duty, Mr. Speaker, that this House has been called into action to undertake. Before it undertakes that duty, Mr. Speaker, this Senate has an obligation to audit the entire process that was undertaken by the Assembly and satisfy itself that that process was proper, lawful, and valid. This is particularly important, Mr. Speaker, because this Senate was not conceived to rubber stamp decisions and resolutions passed by the Assembly. Far from it. Primarily, the Senate was conceived to protect counties and its governments. So one of those protections is to protect elected governors, who are the CEOs of those counties. It is important, Mr. Speaker, that this Senate protects governors from marauding assemblies who might seek to deploy impeachment tool for their own selfish motives. We're saying this, Mr. Speaker, because this House is comprised of noblemen and women of great character and integrity, and whom we believe that at an appropriate time they will rise to the occasion and make a determination on the facts, the evidence, and the law, and find that the charges that have been presented or that will be presented before the Senate lacks any basis. There are some critical preliminary issues, Mr. Speaker, that my learned friend will advert to in his opening remarks, and I do not wish to rehash those because Mr. Jenga will deal with those. And this has to do with whether the governor was given opportunity to be heard before the Assembly, whether the constitutional and statutory timelines before the Assembly were complied with, whether there was public participation, and whether indeed some of the charges contravenes the sub judice standing order of this Honorable Senate. Just very briefly, Mr. Speaker, on the facts. You've been told that we have not controverted the facts and the evidence. First, it is the governor's case that he was not given a chance to be heard by the Assembly.
So the opportunity to controvert that evidence at that preliminary level was deprived. So it cannot then lie in the mouth of the Assembly to say that the governor has not controverted the charges, the facts, and the evidence. Mr. Speaker, as relates the documents that we have filed, yes, we did file a notice of preliminary objection when we were served with the invitation to appear, but it was not possible, Mr. Speaker, within the 3 days that we had been allowed to present substantive evidence. We shall, as soon as we finish making the opening remarks, make an appropriate application under the relevant provisions of the standing orders for admission of that evidence out of time. I will revisit that shortly. Now, Mr. Speaker, you will be told that there was alleged violation of the Constitution, PFMA, and the Public Procurement Assets and Disposal Act, that there were unsustainable debts that were incurred. What I do not know, what we don't understand is which law provides or criminalizes what is called unsustainable debts. You've been told that the governor has been undermining the Assembly business by not remitting funds to the Assembly. That allegation is not founded on the evidence that we shall be producing. You have been, or rather you've been told that there was failure to adhere to budgetary estimates in procurement and alleged failure to establish the County Budget and Economic Forum. Those allegations are baseless. Subject to admission of the evidence that we shall be producing, we shall demonstrate that that is not factual. Mr. Speaker, as regards allegations to do with conflict of interest, it is important, Mr. Speaker, to point out that that particular charge is the subject of active criminal litigation. Mr. Speaker, we shall be raising an objection in as far as that particular charge is concerned as to its admissibility or consideration by this Senate when it is indeed subject matter of a court process. Mr. Speaker, there are no impeachable grounds that we call crimes under national law. The impeachable ground should be reasons to believe. So we shall be raising again an issue as to how that particular charge is crafted and whether indeed it can found a basis of an impeachable offense under Article 181 of the Constitution. Mr. Speaker, regarding the issue of staffing, again, and procurement, we shall be demonstrating to you that there is absolutely no direct nexus between the alleged violations and the conduct of the governor. The governor plays no role in the procurement process. Yes, he might be the CEO of the county. He does not award tenders. He does not evaluate tenders. He does not sign contracts. So what you will not be told is where the evidence with regard to those subject tenders is and where the governor's hand is. You will not be told all that. You'll be told about alleged high wage bill as a ground for impeachment. This is a national issue, Mr. Speaker. It cuts across all counties, and the reasons are diverse. Delayed release from exchequer, inherited debts from the previous regime. Now, all those have been lumped together to couch an alleged charge of alleged unsustainable wage bill that has been flowerly crafted to say that the county of Kiambu is threatened with auction. Far from it, Mr. Speaker. We will be demonstrating that that phenomenon has nothing to do with the conduct of the governor. On the whole, we shall be urging this Senate to reject all the grounds, all the charges for not having been proved, Mr. Speaker. I will yield the remainder of my time to Mr. Jenga to make some brief opening remarks on the process issues and the legal deficiencies of the motion that was presented to the Speaker of the Senate by the Speaker of the Assembly. I yield the floor. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I only have 10 minutes, so allow me to dive right into it. Mine is to speak to a few legal issues
that are very material to this gathering or to this session. The court has said, in the case cited by my senior, who interestingly was my pupil master and my trainer, Mr. Nani Mungai, that the jurisdiction of the Senate, the mandate of the Senate to hear an impeachment, flows from a resolution of the County Assembly. So without a resolution, this gathering is not properly constituted. This session to hear the charges against the governor cannot be legally and competently moved without a proper resolution of the County Assembly. And why do I say this? Because in the proper and exhaustive evaluation of the facts, you will realize that there is a fraud upon the Senate. The law is clear to the extent that it provides for a number threshold required to pass a resolution for the removal of a governor. The law says 2/3. When you have 2/3, then you have a valid resolution. The evidence available, and that will be demonstrated, shows that on the material date, only 57 members of the County Assembly of Kiambu were available and participated. That by itself, even without further interrogation, calls into the question of the validity of the resolution and invites the Senate to make a determination as to whether it has been properly moved to hear and determine these proceedings or these charges. The law has said, and the courts have said, that there cannot be justice without the law. I know we are all itching to proceed to the facts. We are all itching to remove the governor. The country is in the mood, people are in the mood. But the law is there to safeguard all of us. We are here before a legislature. We are here before the Senate of the Republic of Kenya, which is enjoined under Article 94 to protect the Constitution and the democratic governance of the Republic. So the law is an issue, and we have to consider it as a preliminary issue. The second thing that calls into the investigation of this Senate is the question of statutory timelines. Where the law provides a statutory timeline within which an action should be done and resolved, then there cannot be any other argument. If we are to be loyal, to pledge allegiance, and to be subservient to the law, then we must interrogate our own processes and confirm at the first instance whether we are compliant with the law. The governor is here on allegations of violations of law and the Constitution. Before we put him to the sword, we have to look within ourselves and confirm whether we are properly constituted. And I say that based on the material evidence before this House that shows that this House was notified on the 23rd of December, right before Christmas. The law requires, in no ante terms, that the Senate be convened within 7 days. That is Section 33. It does not give any conditions. It does not give any accommodation or latitude to extend that time. The facts herein show Senate was convened on the 21st of January. Senator Baringo, take your seat. Okay, proceed, Council. Thank you, Mr. Speaker, for that protection. Senate was convened by the Speaker on the 21st of January, 28 days later. The law says 7 days. Shall within 7 days convene the Senate to hear charges. We were convened 28 days later. So clearly, we cannot ignore the critical issues of law that call to account and to issue the validity of the proceedings that we are now in. And we shall raise them in material detail when we are prosecuting our preliminary objection, but it's important to say that that is an issue that we shall be raising as a preliminary issue. The third thing, as I sit
You have been told that there are many allegations against the governor. Yes, they are. And you can see them in the grounds set out. This House has had occasion to hear over 8 such impeachment motions and proceedings. And this Senate has said in reports in matters that I've personally participated in that it is not enough to allege. So what, honorable senators, you must look for is evidence. When you're told a title was transferred, you must ask for that transfer and find out who signed it. If you are told that, persons were employed, you must interrogate the process. When you are told that the governor accumulated debts, you must find out whether those debts occurred or were incurred during his tenure, or the inherited debts, what the Auditor General has said about those debts, because all those are factors that have not been disclosed to you. And when you look at them in the very end, you'll be surprised that these are mere allegations. They are high in hype and emotion, but deficient on the evidence. The question and the game here is evidence. That is what you must look for, and in the totality of the facts before you, and I've looked at the documents filed by the County Assembly, there is no evidence filed to support the allegations. And so we shall be saying in our final submissions that the charges before this House have not been substantiated. We shall be making extensive reference to previous reports of this House, because this is a House of Precedent. And there are certain things it has said, these are not impeachment questions. Questions like convening a county budget forum, the House has said those are not impeachment questions. They have to rise to a level and to the stature of gross violations as anticipated by Article 181 and Section 33. And therefore, our submission in support of the governor's case is that before you, what you have are politically instigated allegations that are deficient in evidence and cannot be substantiated. I thank you, Mr. Speaker. Okay, thank you very much, Council, for both sides, and the County Assembly of Kiambu and the Governor of Kiambu. Honorable Senators, you have heard from the opening statements, weighty matters raised on both sides, and therefore, as per our program, the House will adjourn for lunch and reconvene at 2 p.m. Is it 2 or 2:30? 2. Eldoret Technical Training Institute. Registration for January, May, and September 2020 intakes is ongoing. Apply now. Eldoret Technical Training Institute. Growing reputation. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge Mbele bundles at affordable prices. It feels good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We're all chasing taste. Let's just grab a bite, the excuse to drink Coca-Cola. Coca-Cola. Every single day. So we can just down. Taste the feeling. Who are you, Carrie? Why do we look the same? Do I have a twin sister? Agatha! I'm 26 years old. You wouldn't know because you've been gone for so long. You are a worthless mother! Oh my goodness! I'm really sorry. Who are you?
Why are there 3 of us here? I think now is the time to tell her the truth. Wait, what is she saying? I will look for my... Gari ndio hii Haya, kujeni tuangalie. Haya, ngeni muangalie. You people have been found guilty of listening to Nation FM. Anto Naubina. On that note, everybody in this matatu is being paid for fare today. Tunakemea January. Just move to more music and less talk. Nation FM will be rewarding all Mathris tuned in to Nation FM. Watch out for the team as we visit various parts of the county. Nominate a SACCO that tunes in using the hashtag JustMove. Tag us and we will pay your fare. Let me call you back. Kemea in January, only on Nation FM. Lit 360. Hey there, this is Crystal Asige. Very baby, and I'm the storyteller. Ay. My name is Ben Sol. You're watching Lit 360. The best thing to happen to the 254 full of fat. I'm sure that nobody can deny that it's Salvador in the footage. How could you even consider him as family? Salvador is the one who killed the only family you had left. Look, what are you talking about? How can you say that? Aren't the lives that were lost enough to prove his guilt? The people you saw, the testimonies you heard, aren't they enough? Please, no! You know, I always knew you weren't good at playing hide and seek. Educative. It's entertaining. What instrument is used to measure light intensity in water? The process by which an amino acid loses its amino group is called? What phenomenon prevents raindrops from leaking through an umbrella? Surface tension. The product formed when carbon burns in excess supply of oxygen is? An element Y forms an oxide Y2O3. What is the valency of Y? Which super spark is going to make it to the semi-final? The deliberate removal of trees from the forest without replacement. Which element in group 1 exists as a gas at room temperature? Hydrogen. Per unit area of a surface is termed as? Keep it into Sweet Spark Kenya 1.0. Mimi siku hizi nimekuwa mtu very hot. Amani na upendo ile wakati ulikuwa umeenda. Umekuja kutufuruga. We decided to invite Sasha to hang out with us. Kazi yote ya mtoto ni yako. Ulishe mtoto, uoshe mtoto, umlalishe na ufue nguo zake zote. Sector and government are in bed together. We've had this talk many times. How drastic should the measures be taken? Because we can't keep on talking. We don't see any action. The president has the ability to actually fire people. I like to ask a direct question for direct answers. The heart of humanity, how do you still have it when you're such a hardened soldier? This is not about you, it's not about your life. It's about the country that I serve. This is where the real conversation happens. Mtazamaji, karibu tena. Tunaendelea na NTV sasa. Hapa tulikuwa katika kikao cha Senate tukisikiliza hoja ya kumfurusha gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu ambayo imewasilishwa katika Senate na wabunge wa bunge la kaunti ya Kiambu ambao tayari walishamtema, na sasa Senate inasikiliza zile hoja. Tumemsikia wakili wa bunge hilo la Kiambu akiwasilisha hoja zao na sababu ambazo ziliwafanya wao kumtema gavana Waititu, na pia tumemsikia kijibu akisema kwamba yote hayo sio kweli, akikanusha yote hayo ambayo yamewasilishwa dhidi yake na kiweza kuwasilisha maombi yake kwa Senate kumtendea haki, kwamba ule ushahidi ambao umewasilishwa na bunge la kaunti ya Kiambu hauna mashiko yoyote, na anahisi kwamba yeye
hana hatia. Kwa hivyo yote hayo yatakuwa yakiamuliwa na bunge hilo la Senate. Kwa hivyo wameenda katika mapumziko, watakuwa kirejea katika kikao hicho na tutakuwa tukikuletea hayo. Gladys na vile vile Lawrence Mbugwa wote wangali studioni kuendelea kuangazia masuala ya ubunifu na uvumbuzi. Na kabla tujaenda kule, tulikuwa tunazungumzia masuala ya matatizo ya kisheria na yale makosa ya kisheria ambao wavumbuzi wengi hufanya wanapokuwa wakisajili kazi zao, au pengine atakule kukosa kusajili zile kazi zao. Hii kwamba wakati mwingine mtu anapata uvumbuzi ni wake, lakini ni mtu mwingine ananufaika kutokana nao. Na pengine wakili, utuangazie kwa tajriba yako katika kazi hii, ni makosa gani mengi ambayo umekumbana nao ya kisheria ambayo wavumbuzi wengi wanafanya? Kulingana na maoni yangu, vile nimeona from my experience, naona vijana wengi ambao wana talanta, ambao ni wavumbuzi ama wasanii, wanakosa kwenda kujisajilisha. Nakumbuka manufaa ya kusajili uvumbuzi wako ama ubunifu wako ni unapata protection under kumiliki shamba. Ningependa watu wengi waweze kufikiria hivyo, ya kwamba umuhimu ni ya kuwa mtu akikiuka haki yako, unaweza enda mahakamani na kama amekiuka kulingana na. Pili ni kuwa you can enforce that right. Kumbuka ya kuwa haki miliki ni private rights. Umesema kuwa watu wengi usema serikali nisaidie hapa na hapa, lakini intellectual property rights are private rights, so the serikali haiwezi kuja kuingilia. Ni wewe uende ukajisajilishe, ni wewe you monitor how watu wanatumia your rights, uende is a successful brand. M-Pesa is a mobile transfer system. I mean money transfer system, na pia owned by Safaricom, na pia Telcom wako na hiyo platform, na pia Airtel wako na hiyo platform, but ile imefanya Safaricom ikuwe successful is actually the brand. You see, everyone talks of kila mtu anaongea kuhusu M-Pesa kwa sababu wame capitalize on their brand, wame market brand yao. Hiyo ndio. Kwa hivyo unapovumbua kitu ama kama wewe ni mbunifu, I would advise kwanza uende ujisajilishe. Ya pili, capitalize on marketing, market your product so that watu waweze kujua this is my right, na you cannot use without my consent, without my permission. Na pengine wapo itatokea, kwa mfano Gladys amesema tayari amesajili kazi yake au programu yake ya kusaidia kuweka rekodi za wagonjwa, naye Lawrence amesema bado hajasajili yake. Wapo itatokea kwamba mtu mwingine atumie zile programu zao, itakuwa vipi? Pengine tuanze na kwa Lawrence, itakuwa vipi? Lawrence ambaye hajasajili, basi watu hawajui who owns that. Ama hata kama wanajua, wanaweza tumia kwa sababu you don't have that protection under the law. Ya pili, which is wacha tuseme is a bit unfortunate, you're the innovator, lakini mtu mwingine ameona anaweza, for lack of a better word, steal your idea. Kwa hivyo atakuja atumie, na wewe umkienda mahakamani useme hii ilikuwa, this was my idea, this was my ulikuwa uvumbuzi wangu, lakini koti itakuuliza where is the proof? Unaona, hiyo ndio changamoto moja. Lakini nianze kwa kuguzilia what is intellectual property. Intellectual property kwa kimombo is the creation of the human mind. Ni ile ambayo so I usually advise innovators or young entrepreneurs coming up, usiogope mtu atakuibia your idea. Idea iko kwa akili yako. How you execute, it's very unlikely mtu mwingine atakuja jaribu kuexecute vile umeexecute. Kulingana kando ya hayo, you have the idea in your mind, and uka protect and then now I can come to you and advise you, you sort copyright protection, which is good. That is how katika sheria unaweza protect software development. Unaweza pia kuongezea protection kwa kusajili alama ya biashara. Umesema kuna venye umeita your platform. If you have a unique logo,
unaweza enda kwa the appropriate state body na uende usajilishe, kwa sababu alama ya biashara ni alama ambayo inawekwa kwa either a product or a service na ina distinguish what you have from someone else. So kunaweza kuwa na watu wengi ama kampuni nyingi ambazo zinafanya the same thing, but my brand or your brand stands out than someone else. So Kwa kama ile kwa kimombo wanaita trademark. Trademark. So uko na you've sought your protection, you have your brand, someone else ako na brand yake, lakini wewe una market brand yako, na pia kuna venye you see you're the one who conceived that idea. Kuna venye ambavyo ulifikiria, ulisema you noticed the gap in the market. Kwa hivyo mwingine labda hakufikiria hivyo, lakini anafikiria anaweza kuiba uvumbuzi wako, lakini wewe you have concentrated on the that system and how you have executed the system, alafu the brand. So mtu mwingine akiona hii ni brand ya Joel, anajua I can get quality, I can the information is protected, kwa sababu labda kuna mwingine akona the same platform lakini hajaweka yale the protection measures, the access measures that you are talking about. Kwa hivyo ndio nasema si lazima mtu akue anaogopa mtu ataiba, lakini focus on building your brand, focus on building your product, kwa sababu hawezi, you see, intellectual property is not supposed to stifle development, and that is why the rights are for a limited period of time, kwa sababu kwa kisheria inaonekana kuwa nikikupatia, for instance, if you have a patent protection, nikikupatia serikali inakupatia protection for 20 years, and the idea is that within 20 years utakuwa umerecover the investment that you have put into your work. So by the time 20 years inafika, wakati miaka 20 inafika, that Unajua ama umejifunza mambo mapya kutokana na hizo taratibu za kisheria? Kuna mengine sikuyajua, sana sana hii ya miaka 20. Sikujua kwamba ni after 20 years mtu ndio inaenda kwa public domain. Nilidhani ni lifetime. Labda ningeingilia 20 years ni haki ya ruhusu ama patents. Kuna haki ingine ya hati miliki, copyright. Copyright kwa kisheria inakupatia the life of the author plus 50 years. Author hapa ni mtu ambaye the one who has created the work. So you get unapata protection miaka yako wakati unapoaga mpaka miaka 20, miaka 50. Kumaanisha pia your dependents wanaweza ku benefit from your work for a period of 50 years. Alafu tukienda kwa alama ya biashara, which is trademarks. Trademarks is for a lifetime, lakini lazima ukuwe una renew after every 10 years. Na pia trademarks lazima uhakikishe ya kuwa it is not used as a verb in the industry. Yani tuseme watu wengi wanasema mimi anataka kwenda kununua dawa ya meno, anasema nipatie Colgate. The verb, si ati watu wanafikiria your product is actually the name of the product, but always they should use it as a trademark. It should be lazima eneo la Mbere. Na tukirejea, Lawrence na Gladys, mtatueleza familia zenu zinachukulia vipi kwamba nyinyi mnajihusisha na masuala ya uvumbuzi. Unajua wengi mkienda shuleni wanasema fanyeni masomo, mpite vizuri, muajiriwe. Lakini mkisema kwamba mnajihusisha na masuala ya uvumbuzi, sijui wamechukulia vipi, utatueleza. Lakini wapo Melita Oletenges yuko tayari akiwa Mbere, atakuwa akitueleza mawili matatu. Tunafahamishwa kwamba bado anajipanga tu kutuelezea mawili matatu kuhusiana na uvamizi wa nzige katika eneo hilo la Mbere. Nilianza uvumbuzi nikiwa shule, na nilipoanza kwanza niliambia mzazi. Niliambia mzazi. Kutoka hapo amekuwa supportive. Sijapata pingamizi yoyote kutoka kwa familia. Wamekuwa supportive, wakiniuliza unaende. Na pengine hizo changamoto ulizozungumzia za kifedha na nyingine umekuwa ukizishughulikia vipi? Okay, nilipoanza nilikuwa Machakos University, walinipea fedha ambazo nilikuwa nimebudget that time, nikijua ya kwamba hizo pesa zitatosha.
wakani support as a university. Nilipokuwa nikianza, that's nilikuwa nasema hizi unforeseen cost. So hapo ndipo changamoto inakuja, mzazi pia analipa school fees. So hiyo pressure tena haiko. So nimekuwa tu nikipata support from friends wenye wako willing na ambao nina approach kuambia ya kwamba hapa ninahitaji kufanya hivi, so an willing heart. Naam, asante sana kwa hilo. Lawrence, jina iko vipi? Walisemaje wako familia na marafiki zako? Mimi nilipokuwa naanza kulikuwa na kazi ukae hapo maybe miaka alafu upate kuretire. Lakini kwa kuwasisitizia na kuwaonyesha umuhimu wa uvumbuzi, walikuja na tukakuwa pamoja, tukaanza kwenda kwa laini moja na wakakubali kwamba uvumbuzi pia unaleta manufaa pia. Na ningeongeza niseme pia kama wavumbuzi tunafaa kuwa tumekaa firm kabisa. Wakati unapeleka ile idea yako kwa maybe relatives ama marafiki ama potential investors, unakuwa at least unawaonyesha umuhimu wa hilo jambo. So kufikia saa hii familia na marafiki na my partners wamekuwa very supportive na tunasonga vizuri. Na changamoto ambayo inatukumba wakati mwingine ya maybe nchi mahali iko ukiangalia economy na mambo ya maybe kumbana nazo na bahatika niko na partners ambao tukishikana kila mtu anakuja na analoweza, alafu tunasukuma ile uvumbuzi. Kwa mnasaidiana kama watu wangapi? Currently ni kama watu 4. Kuna wavumbuzi, kuna wahisani hapo kama partners. Naam. Mawasiliano. Na imewachukua muda gani kufikia pale ambapo umefikia katika hiyo programu yenu kwa sasa? Ni karibu mwaka sasa. Naam. Tulianza kuifikiria mwaka wa 2018, sasa 2019 tukaanza kutengeneza kufikia October majali watu to launch sasa March mwaka huu. Kisha mzungumze sasa na wale wamiliki wa nyumba ili muanze kuwauzia, kuwapatia nafasi kutumia. Na hapo pia pana changamoto kidogo, lakini hawafai ningewaambia pia kama wanasikiza, kwa sababu probably watatazama na waone. Mahali panapotajwa pesa zao watuguzi, unajua wenye nyumba pia wanataka waone pesa yao vizuri venye inaenda. Sasa haziguzwi hata kidogo, zinaingia kwa account zao. Changamoto ile kidogo inaweza kuwa ni tunatumia pay bill pia. Hiyo ni changamoto za kufikia sasa wakati ambapo unafanyia programu yako wa majaribio. Huu ubunifu ulianza around July. Hapo ndipo nilianza. So ICT, so walinisaidia na pamoja kutoka Joel. Naam, asante sana kwa hilo. Na pengine tukija kwako Joel, tulimsikia hata rais akizungumza juzi katika ile hotuba yake aliyotoa akiwa Mombasa, akisema kwamba masuala ya vijana sasa yawekwe chini ya wizara kwa nchini. Ni upi uvumbuzi huu una umuhimu gani katika uchumi wa taifa? Uvumbuzi kuna umuhimu mkuu sana, kwa sababu hatuwezi kukuza uchumi bila kuangalia mambo ya teknolojia na mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu kote. Uvumbuzi huu unakuta haufaidi taifa la Kenya peke yake, bali unafaidi mataifa yote katika ulimwengu. Kwa hivyo ni vyema kabisa kuhakikisha kuwa jambo lolote likiweza kuvumbuliwa, kama kuna jambo mpya ambalo limekuja katika soko, tunapaswa kuwa na mikakati ya kuhakikisha at the county level ama pia at the constituency level kuna a platform ambayo imejengwa. Wavumbuzi wote wanaweza kuja hapo baada ya kila mwezi ama baada ya kila mwaka ama baada ya kila wiki mbili, na wanaweza kuonyeshana dhahiri shahiri ile jambo ambalo wameweza kuvumbua. Nikiangalia pale awali wale ambao wamepitia katika chuo cha upili, the secondary school na pia university, kuna jambo tulikuwa nalo ambalo lilikuwa naitwa Science Congress. Yes. Na ilikuwa inafanyika natumai muhula wa pili au muhula wa kwanza, siwezi kumbuka, nilitoka shule kitambo. Yes. Na katika hiyo Science Congress mtu akiweza kuvumbua jambo lolote alikuwa anakuja. Of course wanashindana pale katika eneo la shule, kutoka hapo inaenda katika lengo lingine, kutoka hapo inafika hata nationals, yeah. Na ikifika nationals unakuta kuna watu ambao tunaita venture capitalists ambao walikuwa wanatazama hilo jambo na walikuwa tayari
kutenga pesa kiasi fulani, ndiposa akaweza kusimama na yule mtu ambaye ameweza kuvumbua hilo jambo. Kwa hivyo serikali yetu kwa leo, kwa sasa, ikaweza kurejelea yale ambayo tulikuwa tumeanzisha pale katika high schools, yes. Alafu tuanze kufanya hiyo pia huku nje katika universities, katika TVETs, katika colleges, mahali popote pale. Then utaweza kuona wale ambao wameweza kuvumbua mambo ambayo yanaweza badilisha ulimwengu kote, wataweza kujulikana, na pia tutaweza kupata mifumo ya kuwasaidia ndiposa these ideas can see the light of day. Naam, asante sana. Pia nitakupa fursa upate kutuelezea namna ambavyo vijana na wavumbuzi wengine wanaweza kuwa makini kwamba wakiona nafasi, wanasema an eye of opportunity, wakiona nafasi wanaikimbilia bila kusubiri. Lakini kabla hapo nilisema Melito Letenge atakuwa akisema nasi, amekuwa akifuatilia kuhusiana na uvamizi wa nzige katika maeneo tofauti, kaunti tofauti, na sasa nafahamishwa katika kaunti ya Machakos. Melito Letenge, hapo unanipata, hebu tueleze kinachojiri huko na shughuli zimefikia wapi za kukabiliana na nzige? Na barabara kabisa mwenzangu Dan Mule, tuko katika kijiji cha Masaku iliyoko katika kaunti ya Machakos, ambapo mabumba wa nzige wamevamia kijiji hiki kuanzia hapo jana, na wakazi hapa kuanzia mwendo wa saa 3 tulipofika wamekuwa wakipambana na wadudu hao ambao wanavamia mimea katika mashamba yao, wadudu ambao bila shaka wanawakosesha amani katika kijiji hiki. Tumeweza kuona vile vile wanafunzi wa shule ya msingi ya Masaku na vile vile shule ya upili ya Masaku wametoka madarasani kuja kuwasaidia wazazi wao au wakazi wa kijiji hiki kupambana na nzige hao. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, ningependa kuzungumza na baadhi ya wakazi ambao wako kichakani wakijaribu kuwafukuza nzige hawa katika mashamba yao, na ningependa kuzungumza na mmoja hapa apate kutueleza. Pole kwa kusumbua katika shughuli yako, pengine ukianza na jina lako kisha utuambie, je, mbona mnapambana sana na wadudu hao? Pengine wamevamia kuanzia lini na pengine wamesababisha hasara gani? Kwa majina naitwa Francis Mutinda Mailo, niko eneo la Masaku Village. Hapa tuko katika Machakos County. Hizi nzige ziliweza kutufahamia siku ya jana, zikawa zinaadhiri mimea sana. Tuliangalia jana kwanza kwa ufupi sana, tuliziangalia sana, tukaona zikilandi kwa mimea kwa shamba, zinaanza hapo kukula, zinaanza kukula hizo mimea. After within 3 minutes hiyo mimea inakuwa imeisha kabisa. Ndipo tulianza kupambana nazo jana jioni, na hata sasa hivi tuko hapa tunapambana nazo. Lakini tunaona tunasaidia, pia tunaona serikali imetusaidia. Ndege imekuja sasa, tunasaidiana nayo kuzifukuza pande hii. Zilikuwa zimeteka eneo la Kiritini na imeadhiri sana, kwa sababu pia watoto wa shule kule walikuwa, shule zetu zimepanda mimea sana huko na zinakula sana hizo matawi. Pia watoto wa shule wameruhusiwa pia kufukuza na kufukuza kwa sababu zinaleta hasara kubwa sana. Ndipo tunaomba serikali iangalie sana na iangalie kwa makini. Hizi zinge zinaadhiri raia, zinaadhiri mimea. Mkipanda mimea zinakula. So ndio posa zikiingia pale zinakula kabisa. Mimi nimethibitisha kabisa zikikula. Kwa hivyo tunazifukuza na tunaendelea kufukuza, na tumefanya bidii kutoka jana, hatujalala sisi. Tumelala tu hii kazi ya kuzifukuza. Nashukuru sana serikali kwa ajili, hata unasikia ndege pia inapita, tunasaidiana nao, na pia hata sikisikia mgurumo wa ndege zinatoka na zinaenda. Na bila shaka umehema sana kutokana na shughuli hiyo. Lakini Dan, ili niweze kukupatia taswira iliyoko katika eneo hili, napenda tu mpiga picha wangu Charles Morethi aweze kukuonyesha tu kwa karibu, aweze kuonyesha nzige ambao wametulia katika mti mmoja hapa. Unaona wanapaa tu kelele zinapopigwa hapa. Tumeweza kuona wakazi hapa wakipiga ngoma, mayoe ili kuwafurusha wadudu hawa, na kufikia sasa tumeweza kuona ndege moja ikipaa angani ikijaribu kunyunyiza dawa na vile vile kuwafurusha wadudu hao ambao wamefika katika shamba za watu wengi hapa. Na niruhusu nizungumze na mkazi mwingine mmoja hapa. Mama, pole kwa shughuli ambayo inaonekana imekuwa shughuli ndefu kufikia sasa. Pengine tu kwa kauli yako kuhusu kuvamiwa na nzige hawa, na bila shaka pia utueleze madhara yake yamekuwa yapi? Kwa majina naitwa Florence Kitili. Ile madhara tumepata kwa hii nzige ni kukula mimea yetu. Saa hii tunaendelea na kufukuza, ndege imefika, tunaendelea na kuifukuza ndio iende, hatujui mahali itaenda kuharibia wengine. Sasa tunaomba serikali iendelee na kutuangalia ndio tuone kama itaisha ama itafanya nini. Ndio sisi serikali mmefanya haje kuhusu hii nzige, tunataka mtuambie, kwa sababu sisi tumesumbuliwa na hii. Watoto wote wa shule wako huku, hata saa hii nimeokota pezeli za watoto
siko huku imeanguka, secondary school na walimu wote wako kwa msito. Tunaendelea na kuifukuza, ndege imekuja, sasa tunaona kama itaenda ama tutafanya nini. Shukran sana Dan Mule. Kama nilivyoelezea hapo awali, tuko kichakani na wakazi ni wengi katika kichaka hiki. Wengi wao wanapambana kuhakikisha kuwa wanafurusha wadudu hawa nzige ambao bila shaka wamewakosesha amani, na kama unavyoona hali si hali hapa, muda unapotezwa, vile vile wakazi wanaacha shughuli zao za kila siku. Kwa hivyo vile vile pia biashara zinaathirika, na inaonekana kuwa wadudu hawa bado hawasongi kuelekea eneo lingine, na kwa sasa inapakana na kaunti ya Nyeri. Kwa hivyo wakulima tayari wameanza kuhofia kuwa wadudu hao wanaweza kuhamia katika kaunti jirani na kuathiri mimea yao, lakini tutakuwa tunakujuza mengi zaidi kuhusiana na hali iliyoko hapa kwa sasa. Lakini kwa sasa kwako studioni. Naam, asante sana Mlito Letenge Sulipo. Ni karibu sana na kijiji cha nyumbani nitokapo, na najua tayari wakulima kule wanahofu sana kutokana na uvamizi huo. Ndio msimu ambapo tunapata maembe kwa wingi sana. Sijui wanahofia iwapo wakila yale matawi basi maembe yatakuwa vipi, maana inategemea chakula kutokana na hayo, lakini tunaamini kwamba watapata kukabiliwa ipasavyo, na ni nzige ambao wamekuwa wakihangaisha wakazi katika maeneo mengi nchini tangu tarehe 28 mwezi Disemba mwaka uliopita walipoingia kwa mara ya kwanza katika eneo la kaskazini mashariki. Lakini mbali na hayo, mjadala wetu studioni tunaendelea na masuala ya ubunifu, tukielekea kuhitimisha tu, na ningependa Joel, maana ulikuwa unazungumzia swala hili la watu kupata nafasi. Ningependa utueleze, kuna wavumbuzi wengi tu pale, ama mtu ambaye anahisi kwamba ninaweza kufanya jambo na hajaanza, tufanye vipi ama wafanye vipi ili wawe na makini kujua kwamba nafasi ipo, wacha nifanye jambo kuihusu? Wanasema to have an eye for opportunity. Eye for opportunity. No. Kuna mtu alisema chance favors the prepared mind. Yes. Na wakati mwingi unakuta opportunities are missed out by many people because they come dressed in overalls lakini they look like work. Yes. Na watu wengi hawako tayari kuchoshwa, hawako tayari kuchoka. Wahenga wakasema mtaka cha mvunguni shati iname. Kwa hivyo kama una ubunifu ndani yako, if you are very creative as a person, lazima ujisukume kwa pale mahali unajiuliza what do I want to invent, yeah? Ni uvumbuzi upi ambao nataka kuwa nao. Na kwa every invention ambayo mtu anakuja nayo ama uvumbuzi, lazima tuangazie masuala matatu. La kwanza ni kuhusu soko ya huo uvumbuzi wako. Unakuta hakuna vile ambavyo utakuja na jambo mpya chema lize ni vipi tutafanya ndiposa swala langu liweze kujulikana ulimwenguni kote, ama katika kijiji changu ama katika jamii yangu, yeah? Kwa hivyo lazima tujielimishe in matters marketing. La pili ni kuhusu accountancy ama ile uhasibu. Ni vyema kabisa kujiuliza hizi pesa ama fedha zikishaingia nitaweza kuzitumia vipi. Unakuta wengi wanaanza huo uvumbuzi wao, fedha zinakuja lakini hawajui vile ambavyo wataweza kuzitumia. Kwa hivyo unakuta badala ya biashara yao kuendelea kunawiri, inaendelea kufifia. Kwa hivyo ni vyema kabisa tuweze kujifunza yale masuala ya kurekodi kila wakati, pesa zimeingia ngapi. Unaweza kurekodi. Kama kuna yule mtu ambaye uliweza kumuomba pesa, ukamwambia utaweza kumrejesha hizo pesa ama hilo deni utaweza kulilipa baada ya miezi 3, miezi 4, ni vyema kabisa kuhakikisha umeweza kutimiza yale ambayo ulikuwa umeahidi. Unakuta kuna wengi sana ambao wameanza huo uvumbuzi, lakini unakuta pia wameweza kuandikishwa kwa CRB Credit Reference Bureau, yeah? Kwa sababu ulikuwa na matumaini makuu lakini hukuweza kutimiza yale ambayo ulikuwa unanuia. La mwisho tumesema la kwanza ni marketing, ya pili ni uhasibu, accountancy, then la mwisho ni strategist. Yes? Ni vema kabisa katika mazingira yako, in your company ama in your environment, uwe na mtu ambaye ataweza kukusaidia kuweka ile mikakati. Yes? Na hii mikakati of course inapaswa kuangazia yale masuala ya biashara yako baada ya miezi 3, baada ya miezi 6, baada ya miezi 10, baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka 2. Na bila kuweka hiyo mikakati mahali ambapo inapaswa kuwa, basi utapata hiyo shida. Kwa hivyo badala ya sisi kulaumu serikali, yes, kuambia serikali ingilie katikati, naamini sote tuna ule uweza, yes, wa kuweza kujielimisha, wa kuweza kutafuta wale ambao tunaweza fanya nao hii kazi, na kwa sababu kidole kimoja kiui chao, vile ambavyo tumesema, tukiweza kushikanisha watu wengi kutoka wizara fulani, utaweza kuona haya mambo yote yataweza kutimika. Na asante sana, na muda umetupa kisogo kweli. Nitawapa fursa kila mmoja wenu atoe kauli yake ya mwisho tukimalizia, na nitaanza na Lawrence kisha tuende kwa hojaanza wale ambao wameanza. Tuanze na Lawrence alafu Gladys. Asante. Ningependa kuwashauri wavumbuzi wenzangu, wakati unalala usiku unapata ideas.
ziandike chini, angalia ile tunaita katina kaka, ndio huwa inapotea, unatoa ingine, unapata hujaitoa hata hujaienda mbele na hata moja. Naam, asante. Gladys? Ningependa kusema ya kwamba hoja ni kuanza, maana unapopata huu uvumbuzi na unakuwa na uoga wa kuanza, lakini we anza tu, kwa maana ukianza hayo mengine yatakuja. Najua changamoto zitakuwa na ina depend ni aje utaziface. Zinaweza kufanya ukue strong ama urudi nyuma, but anza, haya mengine yatakuja. Alafu pia kitu kingine naweza sema ni ya kwamba kuna opportunities. As much as sisi wanarika tunasema ya kwamba hakuna kazi, tusingojee tu hizi white collar jobs, maana zinaweza kuja, zinaweza kosa kuja. So tunakuwa, we open our eyes wide. Kuna opportunities, to a part of the solution and not part of the problem. Naam, asante sana. Joel? Langu ni kusema siyefunzwa na mamaye ufunzwa na ulimwengu. Ndipo inamaanisha eti kwa mwalimu ni ulimwengu. Kama mwalimu ni ulimwengu, mwanafunzi anapaswa kuwa ni mimi. Kwa hivyo kila siku kabla ya kwenda kitandani, napaswa kujiuliza, shule ya ulimwengu imeweza kunifunza nini? Shukrani. Naam, asante sana kwa kauli hizo. Nimesikia ukitema baadhi ya vitu vya hekima kutoka kwake John Maxwell. Naona pia unapenda kusoma vitabu vyake pia. Innovation and creation, they improve our quality of life. Watu wanapokuja na mambo ambayo hajatarajiwa ama mambo ambayo hatujazoea kuwa nayo, tunaweza wacha nipatiane mfano kwa ningewahisi wabunifu na wavumbuzi, kwanza mjelimishe kuhusu mambo ya haki miliki, kisha nenda ukasajili, kisha monitor hiyo wako, kisha kuwa hakuna mtu ambaye anatumia bila ruhusa yako, enforce your rights, na bila shaka utanufaika kutokana na your creativity na your innovation. Na pia muone wakili ambaye anaelewa mambo ya haki miliki, atakuelezea jinsi ambavyo utaweza kusajili ubunifu wako ama uvumbuzi wako. Atakuelezea kule ambapo utaenda upate kusajili, atakupatia ile mashauri ambayo utahitaji, na you will be able to reap the fruits of your creativity and innovation. Naam, asante sana. Huyo ni wakili Perpetual Mwangi ambaye ni mkuu wa kitengo cha haki za uvumbuzi kutoka katika Simba Advocates. Asante sana. Vile vile Lawrence Mbugu ambaye ni mvumbuzi, amevumbua mfumo wa kuwezesha wale wamiliki wa nyumba kupokea kodi kutoka kwa wapangaji na pia wapangaji kulipa kodi polepole. Na vile vile tuna Gladys Gathoni ambaye vile vile ni mvumbuzi, amevumbua programu ya kuwezesha madaktari vile vile kuwa kupata historia ya wagonjwa. Kwa hivyo ukienda katika hospitali nyingine hawachukui vipimo tena, wana historia yako kuhusiana na matibabu yako. Na pia mwisho ni Joel Kobe ambaye ni mshauri wa masuala ya biashara na uchumi. Na Joel, hujazungumzia swala la utafiti. Nitarajia utazungumzia masuala ya utafiti, manake tafiti nyingi zinafanywa lakini ile matokeo utafiti hayasaidii. Pengine siku nyingine tutakualika kuzungumzia swala hilo. Nami mtazamaji ni Daniel Mule, la ziada sina kwa niaba ya vitu vingine, lakini saa 7 juu alama tutakuwa tukirejea kwa taarifa kwa kina kwa lugha ya Kimombo. Kwa sasa nakutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu hapa NTV. Mimi siku hizi nimekuwa mtu very honest kabisa. Honest indeed, si ndio? Ndio maana ulikuwa unanyemelea hapo ukitoka siku zako zimeisha. Sasa wewe na vile tulikuwa na amani na upendo ile wakati ulikuwa umeenda, umekuja kutufuruga. We decided to invite Sasha to hang out with us. Kazi yote ya mtoto ni yako. Ulishe mtoto, uoshe mtoto, umlalishe
na ufue nguo zake zote. Looking to enjoy sumptuous meals and drinks at affordable rates? Welcome to Nasco's. Our diverse menu gives you a variety to choose from. Visit us at Veteran House 4th floor, Moi Avenue, or along Mombasa Road at the Nation Printing Press Center. We offer outside catering service and do home and office deliveries. For inquiries or to place an order, call 0700-613-902 or email info@nascos.co.ke. Nation Staff Consumer Society Limited. Enjoy our hospitality. Kupika kila mtu ajipikie yake. Na vyombo za nani? Kwa nani? Am I not getting some? Ice cream ya wageni. Wewe nitakuletea maji kwa jikoni. A girl's gotta eat to keep up with you, Mr. Guns. Well, that's absolutely correct. This festive season, get a decoder with subscription at an unbelievable festive offer of only 1,499 shillings. You can also pay 1 month and enjoy 2 weeks free on a higher bouquet. For more information, call 0719-077-077. Star Times. Enjoy digital life. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Enroll now for professional qualification whose entry grade is C+, Diploma in Credit Management or Accounting Technician Diploma course whose entry requirement is a C- in KCSE, or for Certificate in Accounting and Management Skills comes with a minimum grade of D plain. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. It's not what you think. For multi-award winners, Heartstrings Entertainment opens 2020 with a bang with the rip-shattering comedy play Good for Nothing. 6th to 9th of February at Alliance Francaise Auditorium. 6:30 p.m. weekdays, 3 and 6:30 p.m. weekend, and an extra show at 8:30 p.m. on Friday 7th and Saturday 8th. Charges 699. Buy one and get one free for the show on 6th. Call for reservation on 0718 or 0722 745541. Good for Nothing is a Heartstrings Entertainment hit comedy play by the man himself, Sammy Mwangi. This is NTV. Right, a very good afternoon to you. Thank you so much for joining us. You're watching NTV at 1. My name is Zainab Ismail. We have all stories making headlines across the country, and our reporters are on the ground to keep us up to date on the stories making headlines. We have our Silas Apollo is currently at the Senate buildings, of course, following up on that impeachment of Kiambu Governor Ferdinand Waititu. We do also have Eunice Omolo, our health reporter, who is at the Kenyatta National Referral Hospital, of course, on more updates on the coronavirus, as well as Vincent Otieno, who is also Vincent the same. But we begin where Kiambu Governor Ferdinand Waititu has denied accusations leveled against him by the County Assembly, which impeached him. Waititu is appearing before the Senate for his impeachment hearing and other charges. Now, during the morning session, lawyers representing the governor and those of the Assembly submitted their opening statements, with Waititu accusing the Assembly of using propaganda to oust him from office. And we're now joined by our reporter Silas Apollo, who has been following the proceedings from the Senate. Silas, we understand that the House is set to resume sessions in the afternoon. What exactly do we expect?
Yes, Zainab, rightly as you've said it, it's a day of reckoning here for Kiambu Governor Ferdinand Waititu, who was impeached by the County Assembly last year. And so he's appearing before the Senate after the Senate convened a special sitting. The special sitting is today and also expected to run tomorrow, where the governor is going to, of course, submit his case before the Senate. That is after the Senate Leader of Majority Kipchumba Murkomen asked the Senate to convene the special sitting. So we had today the governor coming with his team, that is a legal team that is supposed to represent him, as well as the County Assembly, which also came alongside the legal team, just to present their case before the members of the Senate. The morning session we had, just as you have said it, both teams representing, giving their opening statements why they think that this case should proceed or why they think they should not proceed. Lawyers of Kiambu Governor Ferdinand Waititu, of course, we also had Ferdinand Waititu taking the stand himself and of course defending himself against the accusations that have been leveled against him. Some of them, he says that the accusations were a mere propaganda which are being used by his opponents in Kiambu County to oust him from office. He says that there's no basis, there's no legal basis upon which he was impeached by the members of the County Assembly. One of his lawyers, of course, also the numbers that are required to impeach a governor. They did not have the necessary numbers to impeach the governor, and so they want the process to be declared null over a lot of irregularities when he was governor of Kiambu County during the period that he's been governor. Some of the issues involve awarding of tenders to members of the family, including his wife and members of the immediate family. Another one, of course, is also a case where he's accused of grabbing a land belonging to a widow who had gone to the county governments to have the land legalized. There are also accusations of hiring staff irregularly, about 600 staff which were hired irregularly without the consultation from the public service from the county's public service board. So there are a lot of litany of accusations that the governor is facing. But Waititu has been adamant. He argues that these are politically instigated accusations against him and that none of them can stand the test of time. None of them can stand, of course, the threshold that is required to impeach him from office. But one of the things that they're basing the argument is that the assembly was not properly constituted during the time that he was being impeached. That is last year. Of course, we expect the session to come back in the afternoon, where members of the Senate are now going to be given the opportunities to interrogate some of the issues that have been raised both by the governor and both by his legal team. But just before we go to the before I probably tell you what exactly is expected in the afternoon, this is just of course one of the issues that the governor spoke about, and here is a soundbite of what he said today in the morning. And I strongly believe that this House has the mandate to give the residents of Kiambu and the whole country a chance to be heard. And I personally had sent my lawyers who are there sitting, and they were recognized from the morning, and they were waiting to be heard after the accusations, and they were never given that chance, Mr. Speaker. A House that had 57 members only since the whole day of deliberation. Mr. Speaker, the threshold in Kiambu County, as stipulated in the standing orders, the county government standing orders, is 2/3. In Kiambu County, we have 92 members. The 2/3 are supposed to be 62 members. And Zainab, just as you've noticed, one interesting thing you could have noticed from the body language of the governor is that he's taken a more reconciliatory tone. He appears to be a bit meeker compared to the combative Ferdinand Waititu we've been used to before. The one who've been, of course, being very combative in political rallies and in terms of responding to accusations from his opponents. So what you're likely to see in the afternoon, we're just going to see how the senators are going to execute this matter in terms of defending, or in terms of course, going through the evidences that have been presented by both sides of the team. The most important thing, of course, we expect is tomorrow morning, when more members of the Senate are going to retreat and to vote on whether the governor, the accusations on the governor will stand the test of time, and whether Ferdinand Waititu will stand impeached or he will be acquitted of the charges that he's been accused of. But for now, back to you, Zainab. All right, thank you so much, Silas Apollo. Then, of course, that is a story we're keeping a very close eye on, and definitely we'll be bringing you all the details as it happens.
A male student in his early 20s has been admitted at the Kenyatta National Hospital after exhibiting coronavirus-like symptoms. The airport service ambulance took him to KNH early this morning, but the hospital is yet to confirm the specific details. Kenya Airways has confirmed that a passenger who travelled on one of its flights from Gwangju to Nairobi has been quarantined at KNH as a precautionary measure. Eunice Omolo now joins us live from the referral hospital with details on the same. Eunice? Thank you so much, Zainab. We are outside the Kenyatta National Hospital, where the hospital management is currently taking care of one suspected coronavirus case. The case is of a Kenyan student from China who came into the country today and was brought in at Kenyatta National Hospital at around 9:30 a.m. After exhibiting some signs mimicking the coronavirus, the new strain. And at the moment, we're still waiting for communication from the hospital management, as now the surveillance and the outbreak department team are in a closed-door meeting trying to discuss and find out exactly what is manifesting in the young student. The student is a male in his early 20s, and he was quarantined as soon as he got to the hospital. So according to our sources from the hospital, the period at which he was brought in was safe enough to at least try to manage and also do some more investigation, clinical investigation, to find out exactly what the patient had. He had come in with some signs of flu, cough, high fever, and we're yet to find out more. We were supposed to will have to wait for communication from the Ministry of Health, which has yet not issued any official communication. And remember, this comes, the case of the student from China comes a day after the Ministry of Foreign Affairs issued a statement stating that they're trying to help all the Kenyan students in China, especially in Wuhan, which is the epicenter of the new strain of coronavirus. And communication from the students as well is that they want the Ministry of Foreign Affairs to try and help them come back home and of course get screened and treated for the virus. And we're still keeping up to date with the information as we wait for the Ministry of Health, which is expected to issue its statement anytime from now. Thank you, Zainab. Back to you. All right. Thank you so much, Eunice Omolo, for that particular update. And remember, the coronavirus has caused a ripple effect in China as millions of people have been quarantined in a bid to stop the deadly virus from spreading further. The Chinese government has further urged its citizens to delay overseas travel until the virus can be managed. The focus is now on Wuhan city, which is the epicenter of the outbreak. Empty streets echo the effects of the coronavirus. Transport and educational centers have been fractured in the wake of the virus. Public transport has been stopped in 18 cities in the country. At least 2,000 inter-province train services have also been cancelled since Friday, most until the 9th of February, but some for weeks. Schools and universities across the country have also been ordered not to reopen until further notice. This comes a day after the holiday break was extended to try and reduce the spread of the virus. Entertainment, particularly during the Lunar New Year holiday, which is a large tourist attraction, was not spared either. Famous landmarks, including a section of the Great Wall and the Ming Tombs, are currently not open to visitors. Disneyland theme parks in Shanghai and Hong Kong have also closed down indefinitely. Tourists from Hubei in Haikou, capital of the island province of Hainan, have been quarantined for 14 days by the government for centralized medical observation. City authorities in Wuhan have made it mandatory to wear masks in public places. A similar order was issued in southern Guangdong province, which has more than 110 million people. Residents have been rushing to get masks at pharmacies and on popular websites. The situation in the country has called for the construction of 2 new field hospitals. Authorities hope that this will help medical facilities with the growing cases. According to authorities, the 2 new hospitals in Wuhan will be similar in size to the temporary facility built to tackle the SARS virus in Beijing in 2003, when 650 people died from the disease.
Well, away from that, a police officer is among 3 people who have died after being shot in the latest attack in the Kapedo area. Bandits attacked a rapid deployment unit to track late on Monday and also left 14 people injured after hours of battle between the attackers and police. Residents now say that the movement within the area is a very risky affair on account of the armed militia. The prayerful tunes of a community living on the smoking ends of gun barrels, music of a situation that has shot through and shattered their peace and hopefully will pierce through to the security agencies. They are reaching out to those who can silence the guns in the area for good, for the much-needed peace to prevail. Even as the soul of their song reverberated, police officers rushed to the junction of Napeitom-Lomelo roads in Turkana East to contain the latest situation where armed bandits attacked a rapid deployment unit truck which had both police and construction workers on board. The attackers killed 3 people, including an officer, and injured 14 others. The driver, police officer, was shot dead on the spot, while the identities of the others who were slain are yet to be confirmed. The security officers had to battle the bandits for more than 4 hours before taking the dead and wounded to the morgue and hospitals, using the dangerous roads where armed bandits have in the past laid ambushes on civilians and security vehicles. The bridge where the attack was carried out has seen more cases of bloodshed in the last 10 years. Residents of the area say the attackers do not want any new progress on the bridge as the status quo enables them to do more harm. Hakuna gari ya raia inaweza tuescotie. Askari wa escort sisi kutoka Chomolingot mpaka Kapedo. Na sisi ni wa Kenya. The bandits alleged struck at around 5 p.m. Monday as the vehicle was key. Kusafiri ni ngumu. Kutoka hapa mpaka Margat. The bandits have increased their ambushes on road users. Anarusha tu risasi. Kama askari na kufa ama ni sisi. Tumekufa kama songora. Na sisi tuko Kenya. Remains. Well, a swarm of locusts has invaded Masaku village in Machakos County, feeding on vegetation and food crop. A very good afternoon to you, Melita. What is the situation on the ground at this point? Right, Zainab, the situation on the ground from around 6 a.m. in the morning here, the farmers' residents have been out to battle the swarm of locusts that invaded Masaku village in Machakos County, yesterday. And just to paint a picture, really, this has been the situation. This has been the situation here. The locusts really have been ravaging their crops, vegetation, and farmers here have had co-village. Allow me to speak to a few residents just to get their sentiments on this menace. Kwa majina naitwa Alan Mwoki Mailo, kwetu ni hapa, ni mimi mkazi hapa Masaku. Kutoka asubuhi leo tumeamka hili shida ya kufukuza hawa mazinge. Wamekuwa kutoka njana wamekuwa wakitusumbua sana. Kufika saa hii serikali imetuma ndege kidogo, imekuja imespray, lakini bado zinge ziko kwa wingi, bado ndio tunazidi kuzifukuza. Na tungeomba pia serikali waendelee kutuma ndege kwa sababu sioni kama leo zitaisha. Ni mingi sana, na tunaomba serikali izidi kutuma ndege kwa wingi, kama ndege kama 2 hivi, ndio sispray kila mahali kwa sababu hao nzige ni wengi sana. Wanatoka ngambo ile ya Kiretire, wanakuja pande hii ya kwetu, na ni wengi sana. Niweze kutoka huko kwetu kwa sababu mahali zinalala, zinaenda zikikula mimea, zinakula mahindi kwa shamba, zinakula yani kila kitu kwa shamba. Zikianguka mahali ni shida tupu. Ni shida zinatupatia. Mimi naomba serikali watuangalie, at least watusaidie ndio hao zinge waende waspray kabisa. Thank you so much, Zainab. Kwa majina naitwa Patrick Mbadha. Tuseme kwa ufupi, hii wadudu wako na shida sababu wanakula nyasi na wanakula miti pia kwa shamba, wameangukia chakula, wanakula changamoto sababu hava. Kwa hivyo tunaomba serikali, juu tumeona inaendelea na kusaidia, iongezee mandege mengi, hata kama ni helikopta sikuwe chini kabisa, juu ile inakuja iko juu sana. Tunaona hiyo iko juu haisaidii, inafanya makelele, lakini helikopta ikienda chini inaweza kutusaidia ifukuze at least.
Asante sana. Zainab, you've heard it's a matter of grave concern here in Masaku, and earlier on we saw students from primary school and sected everybody in this part of the country, and they are hoping that help may come soon in order to salvage their crops and to ensure they get a bumper harvest as they had planned. It has started drizzling for now. Over to you, Zainab. All right. Thank you so much. There, Melita Oletenges in Masaku in Machakos County. Of course, the situation getting dire to this particular point. But let's take a short break. We still have much more we've lined up for you. Stay tuned. Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge Mbele bundles at Subscription at an unbelievable festive offer of only 1,499 shillings. Children can enjoy amazing cartoons on Nickelodeon, while for women, great soaps and drama on Novella E+ and Rambo TV. For men, it's Arsenal and Manchester United. You can also pay 1 month and enjoy 2 weeks free on a higher bouquet. For more information, call 0719 077 077. Star Times. Enjoy digital life. The best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. Did you know? We are a leading African banking group with over 1,000 branches and almost 10,000 ATMs across the continent. Absa Group, serving Kenya as Barclays. The way this position is tiring. Nimechoka. Who's that? Call for long at 1 shilling 50 cents to all networks. Dial star 544 hash to subscribe. Telkom, moving with you. All right, thank you so much for staying with us. Now, a section of legislators from the Orange Democratic Movement Party are currently addressing the media on matters to do with the Building Bridges Initiative report. Let's just listen in. Will go easy in his corruption cases and those of his allies that are pending in the judiciary. There is more to be said about the demand for the state to set aside 5% of the national revenue to farmers. Ruto has controlled the agriculture sector since the Grand Coalition. When he served as the minister, he then appointed his crony, William Bett, and we have every reason to believe that Mwangi Kunjuri was also his person. It goes without saying that the sector is in a mess because of Ruto's own doing, and the proposal for a 5% allocation is meant to clean the mess that he and his surrogates have left behind. In any case, it is clear that the Budget Committee, which has the constitutional mandate to determine budgetary allocation, is controlled by Ruto men. The chairman is Kimani Ichung'wah and is a non-Ruto surrogate. So why did they not implement these good ideas since 2017 when they took over the committee in Parliament? Ruto is throwing tantrums at the president, but he lacks the courage to do so, opting to use his sycophants. We encourage the DP to man up and walk out of his own shadow and face the president. This is because the shadow boxing will not do. Ruto has opposed the BBI since its inception, and his behavior is hardly surprising. But what we did not expect is the childish behavior of the deputy president in subjecting the president to. If he thinks he has grown politically and can stand on his own, let him resign and let the president deliver to Kenyans. Thank you. Now, after that, I want to invite, let me invite my minority leader, Honorable John Badi. All right, and we'll be getting, more details of that particular press conference and the contents of it so far. Our Vincent Odwar is currently covering that particular event.
Now, local solar energy company Mkopa has partnered with Samsung and Safaricom in a deal that will see Kenyans acquire Samsung's latest mobile devices and pay for them in installments. The pay-as-you-go model will allow customers begin using the handsets after the first deposit and pay the rest on a daily and weekly basis. This new financing model is aimed at helping smartphone enthusiasts jump the financing hurdle that denies many a chance to acquire new phones once they hit the market. And strategies to conserve the environment and move away from plastics are increasingly being taken up by corporates as they seek to go green. Consumer goods company Unilever East Africa has launched its first fully recyclable plastic packaging, sunlight scarring powder, made using 100% recycled malleable materials. The firm says the move will mitigate the use of thousands of tons of virgin plastic each year. This project, which has been done in partnership with waste management service provider Mr. Green Africa Trading Limited, seeks to eliminate environmental pollution associated with plastics. All right, and away from that, let's now take a look at stories making headlines in the sporting world. And Sean Carvelis is here for that. Sean. Thank you very much, Zain. A very good afternoon to you. Now, Kenya will host the Rugby Under-20 Bartes Trophy for 3 consecutive years. The 2020 tournament will be held in Nairobi from the 19th to the 26th of April. It is the only junior tournament in Africa, and 8 national teams will be competing for the title. They are in order of current ranking: Kenya, Namibia, Senegal, Madagascar, Tunisia, Zimbabwe, Cote d'Ivoire and Zambia. Last year, Kenya defied all the odds to stun Namibia 21 points to 18 in a tight contest at Nairobi's KCB Sports Club to lift a first ever Bartes Trophy and earn a ticket to represent Kenya and Africa at the 2019 World Rugby Under-20 Trophy in Brazil. Kenya Commercial Bank have confirmed the signing of Malkia Strikers national team skipper Mercy Moim. Moim becomes the latest acquisition for the bankers after putting pen to paper to a 3-year deal. She will reunite with middle blocker Edith Wisa, who also joined the team from Champions Kenya Prisons. Other signings are Malkia Strikers opposite Sharon Chepchumba, formerly with Kenya Pipeline, and Ugandan middle blocker Sharon Amitu, who crossed over from Ndeje University. KCB won their last Africa Club title in 2006, and under head coach Paul Bitok are building a formidable outfit. Welcome to NTV Today. You are just in time. The live link will be done by Muledan, and sports has a lot to be shown. And Sean Carvelis keeping you up to date with all you need to know as and when it happens. It's not been a very good morning in the country. We've had a very grisly accident. In clear context to all the relevant issues. Reacquire the property they've gotten with our looted money and save this country for my child and daughter Teko and the many children. From our studios to the ground where the action is live. Misuse of funds here in the country. Someone donating